Can you try to remember the lesson which we did last week? And the lesson was more or less the beginning lesson to study the question of advertising in English. Okay? La lezione che ho fatto vedere oggi fa parte di una serie di lezioni con le quali abbiamo studiato il mondo della pubblicità in inglese. Siamo partiti da un approccio proprio al marketing all'interno dell'azienda e ultimamente ci siamo soffermati sui tipi di pubblicità che vengono prodotti. So you remember that the topic was advertising, okay? Can you tell me what you remember are the aspects of advertising which we talked about last week? Who can tell me what you remember about the different aspects of advertising? Julia, do you remember the different aspects? For you about advertising. Yes, we talked about... TV advertising. Ok. Molto spesso utilizzo anche le mappe concettuali. In questo caso l'ho usato in un modo molto semplice, giusto per ricapitolare i contenuti delle lezioni precedenti. We talked in particular about, if you remember, we talked a lot about the reasons for advertising. Obviously, people want to advertise because for business, to make money, to make profits, and so we spoke about that. Okay, so in any case, today we will concentrate on different techniques of advertising, which we haven't studied yet. Okay? The first thing I would like to do is to present to you a list of techniques of advertising, which are these. These are the techniques of advertising. And here on the right, you have definitions of these different techniques of advertising. La lezione che facciamo non è soltanto uno di incontrare novità e esprimere opinioni sulle novità, ma di riflettere alla fine su che cosa abbiamo fatto, perché è importante, perché se non facciamo questo lavoro noi docenti con i ragazzi, ovviamente non risulterebbe molto facile ai ragazzi stessi quando sono a casa, di fermarsi un attimo e di pensare a quello che stanno facendo, il perché lo stanno facendo e se lo stanno facendo bene o se hanno bisogno di altri aiuti per farlo meglio. So, can I ask you to look for a moment and try to understand which definition is connected with which name? Here you have the arrow, so all you have to do is put and to drag it, okay? I think the first one is connected with humor, because it's a laugh. Okay. So. Now go in the other direction. Okay, just pull it down. Okay, just lead it down to humor. Fantastic. And the second one is sense appeal, because there is to appeal to people's senses. So yes, you have sense appeal, and this in the definition it speaks about people's senses. That's okay for the moment, Donatella, thank you. In vari momenti di questo modulo abbiamo utilizzato la piattaforma Moodle della scuola perché i ragazzi in primo luogo hanno letto dei testi che avevo messo a loro disposizione, in un secondo momento i ragazzi appunto hanno caricato sulla pagina della classe appunto le immagini che loro hanno trovato e un testo descrittivo che i ragazzi hanno appunto preparato. This is connected with one that you don't know, one called bandwagon. What's the meaning of bandwagon? A good question. To find out what bandwagon means, we can click on this link, okay? If people jump on the bandwagon, they get involved in something that has become popular. So the idea, Giovanna, is people want to do what they see other people doing. Okay, thank you. I think transference, fantasy, yes. Is about Lisa. Okay. I think. And how do you understand this? About there is a fantastic scenes for fast cars. Okay.
words. Yes, you see some advertisements with fantastic scenes in it. Can you look at these phrases? Each phrase is an example of a different technique. So look at the phrases 2 or 3 minutes. Then I will ask, again, 2 or 3 people to come here and to write next to the phrase the name of the different technique. Essendo questa la prima volta che i ragazzi hanno conosciuto alcuni di questi vocaboli, nel proseguire dell'attività ho voluto non tanto sfruttare la possibilità di trascinare i vocaboli nuovi, ma chiedere ai ragazzi proprio di scriverli. Thank you. I think the first is statistics. Okay, can you write it next to? And can you tell us how you understand this is about statistics, Giuseppe? I think because it says by 4 doctors out of 5. Mm-hmm. Just a moment, it's a tired whiteboard at the moment. Thank you very much. And the last one, Giulia? I think it's transfer. Can you explain why you think this is transfer? Because it talks about a beautiful woman Yes. driving a luxury car that smiles, and but the thing that is advertised is a shampoo. Yes. So we associate the shampoo to the girl, a beautiful girl. Già il processo di scrivere e non soltanto di spostare una parola aiuta il ragazzo ovviamente a capire meglio come si scrive, a mettere in pratica quello che ovviamente l'alunno deve fare in seguito quando a lui o a lei sarà richiesto di scrivere. I must simply copy the picture, this is the picture, and return to this page, and I paste it like this. I chose this picture because it's something I know, and it tries to sell this bread using the technique of nostalgia, because this bread has existed for many years. Usando I vari tipi di media mi è sembrato utile approfittare della lavagna interattiva, perché in questo modo ho potuto presentare diversi tipi. Prima di tutto abbiamo visto i testi che includono il linguaggio spesso utilizzato per convincere gli acquirenti a comprare. Is this your picture? No, next one. The next one is your picture? Yes. Okay, this one. Can you just click on the picture, please? Yes. Okay, stop, just wait a moment. Okay. Very good. And just click on paste. I think it's a little bit exaggerated because it uses people bodies. Okay. It's a kind of mobile advertisement. Yes. Siamo passati poi all'utilizzo delle immagini. Infatti ai ragazzi avevo chiesto di raccogliere loro stessi delle immagini, che poi ne abbiamo visto un esempio, per passare in seguito all'utilizzo proprio delle video. So watch the video carefully, and then I will ask you to indicate what are the 4 techniques. Okay? When his father won't buy him. Ho scelto in particolare una famosa video che suggerisce l'acquisto dei preservativi, argomento non facile francamente, perché ovviamente non affronta il problema in modo diretto, presenta una situazione che sicuramente a tutti fa ridere. Solo nell'ultima immagine della pubblicità si capisce che cosa si sta pubblicizzando. You saw some very different kinds of advertising,
and the young student presented 4 different techniques which people use. Can you tell me if you understood the names of these different techniques? The last one was statistical advertising. It was about statistics, the same kind of thing which Giuseppe spoke about before. Portando poi i ragazzi ad analizzare questo, ovviamente abbiamo affrontato l'analisi di come viene progettato e realizzato una pubblicità. Did you like this advertisement? Yes. What was different about it? What technique does it use? Giovanna? I like this advertisement, and I think that the techniques that they are advertised used is humor. Okay. Do you think you will remember this advertisement? Is it a memorable advertisement? I think people should remember this advertisement because since the sound is very strong and the images are very strong, people used to remember those images. Mm-hmm. E i ragazzi già mi hanno detto che questa è stata una pubblicità che sicuramente rimarrà nella loro mente per, diciamo, l'efficacia delle scene e la chiarezza e la semplicità del slogan finale, diciamo. So we have looked at videos. Now I will simply tell you how our work will continue in the next week, okay? I would like you to work in groups of 5, and already you work in groups of 5. I would like you to find on YouTube a commercial that you can analyze using the techniques we have studied, and then present your analysis to the class. I would like you to download the video from YouTube so that you can present it. I would like you to present a summary of your analysis in a document so that you can show your analysis to the rest of the class. Then, when we have the lesson, we will insert your video and we will insert your document also into the workspace on the whiteboard, okay? If you have difficulty finding a video, you can look at this link, which is for commercials from the 80s, or you can look at this link, which is about commercials from the 90s, okay? Dopo questa lezione, appunto, i ragazzi lavoreranno in gruppo, faranno la ricerca del video, prepareranno un'analisi della pubblicità che troveranno e metteranno tutto nelle cartelle del gruppo che si trovano appunto sulla pagina della piattaforma che abbiamo. So, thank you for the lesson today, and you can go and have your interval now. Bye bye. Thank you very much.